Hello, Mahat Jamir. I'm Yasa Zornbil TV. Nagaland laga Deputy Chief Minister T.R. Ziliang Prao Wednesday day Junaishi KNH 202 day 244 km stretch karne rasta repair kurbole Ministry of Road Transport and Highways MORTH pra sanction kurdishi aro itu nimide open tender process pura huigina julli work order di dibole ase kushe contractor work order ekta nimide 1 saal hobo kushe tai kushe ke itu twen sang shamator kifire aro meluri district te thagya manukan bishi lagi thagya time de aishe Ziliang Prao firm khan laga naam contract laga jaga aro sanction amount janai gina kushe ke itu jaga khan de barish kiri thagya nimide biya pra lagi gina ase idu karne contractor khan ge julli work order pa logode maintenance kam shuru kuribi kushe public aro stakeholders khan logode bi cooperation mangi gina Ziliang Prao manu khan ge hoshiya thagi gina kam khan sobse bhal quality aro accountability pra kuri dibole sai dibi kushe Wokhare government officials kun attendance day bishi regular ase dairy office ahi thage aro julli jai edukhan opor disciplinary action nobo kuigina Lotha youth ho pa one kuri ase ho pa directive dia ekta de kushi ke etu mamla opor complaint bishi pai ase aro manukhan bishi dur pra kam kani office kan de ahia kan diktar samna kuri ase Lotha youth ho pa kushi ke tai kan government officials eniga thik na thagya kan opor disciplinary action nobo aro itu Lotha manu laga welfare karni ase kushi Longleng de disaster management authority pra line department aro CSOs kan milai gina NHIDCL laga officials kan logode meeting loi gina state government ke district to L3 disaster affected area declare kuribo nimide recommend kuribole khota krishe DCW Manpai Phom kun DDMA laga chairman bi ase tai meeting de kushi ki Longleng ita dangor disaster samna kuri ase natural calamities kan pra rasta katigina bosti kheti jungle aro khor kan biya kuriya piche idu sal do alak sal barish laga time de hua nishna no hoi koigina ground assessment hisab te damage to khali rasta ekla no hoigina alak kan de bi pungchia koishe itia thik assessment kan rasta na thagya ta nimide hobole na pargina ase kushe aro alak noile bi nyongya de thagya 3 jar bosti do jabole na parya kushe idu homoy de Phom people council pa kunuba demand rakishe kudi tai kan ala yung bosti kane relief or compensation mangishe NHIDCL laga executive director pa kintu kushe ki August moina de permanent restoration kam na paribo damage bishi hua aro weather thik na thakya nimide Zoni Boto de District Planning and Development Board meeting thagya homoy VBG Ramji scheme opor District Rural Development Agency pra presentation dishi aro scheme lago objective strategy aro scheme pra kiniga rural area de thagya manukan ge modot dibo itu laga jankari dishe eligible rural household karne itu scheme pra 150 din laga wage employment annually guarantee di ase tadi 318 categories laga kam thaki ase manukan pra itu majude ki kam kuribole parbo aro nijor laga livelihood to bhal kurigina jabole parbo kogina junaishe DPDP chairman Dharam Raj Kunjani Boto laga deputy commissioner BSA tai pra DPDP meeting chair kurigina VB Gramji scheme aro alak mamla opor khota krishe iniga hugina meeting de board laga nutun manukan ge swagat kurigina development proposal khan sokar laga age de anibole karne khota kurigina junaishe in charge of A and B, Alcoca. Parade 2IC, you will have informed. BF, Zanaboto. Preparation of fair flag post and selecting best. SP. Overall supervision of parade, also SP, Zanaboto. Number 5, putting out of Shamiana at DC's residence and local ground. That will be looked after by AAR, Zanaboto. Number 6, decoration of rostrum and seating arrangement at local ground. That will be in charge of Zanaboto Government College, DIE, and District Program Manager, NHM. And for number 7, we have whitewashing and painting of rostrum. That will be done by SDO Housing. And number 8, erection of flag posts around the ground. That will be looked upon by EEPHED. Electrification, E-Power. Number 10, maintenance of local ground. That will be looked after by, jointly looked after by EPWD, RNB, SDO Mechanical,
ZPC and Dubashis, DB headquarter Dubashis. That is for number 10. And number 11, water supply at local ground and DC residents, NGA South. In charge, SDO, PHED. Publicity and photo coverage, DPRO. Preparation of flag banner, AEO. And refreshment at rostrum on 15th of August. That will look open by again, DRDA, Water Resource Department, and Power Department. And serial number 15, we have refreshment. That is for a parade practice. So we will be having this 7 days of parade practice, and also on the main day, that is on the 15th of August. So we have categorized that wise. That is, our parade will be starting on the 6th, and which will end on 13th. That will be the final rehearsal. So for the first day, we have veterinary and sericulture. We will be looking after their parade contingents for their refreshment. This is on the 6th. And on the 7th, we have treasury officer. And for that area, we have district transport officer. And since that 9 is Sunday, and again on Monday, that is on the 10th, we will have DEO and SDEO. And on the 11th, we have DSCO and Texas. And on the 12th, we have GM, DIC, and NST. And on the final day of rehearsal, we have DPO planning and tourism. So we'll be looking after the refreshment. And on the main day, it is on the 15th of May 2026, horticulture and CMO office will be looking after the refreshment for a parade contingent. And construction of welcome gate, DF4, parade inspection vehicle will be provided by SP, medical coverage, MS, Civil Hospital, Venemoto. And we have, this time we have 14 parade contingents. That is number 1, ex-serviceman, 1 contingent, DEF, Zenaboto, 8 NAP Naltopa, Band Party 8 AR, Government College, NCC, Government Higher Secondary School, Olympic Higher Secondary School, Emmanuel Higher Secondary School, Woodland Higher Secondary School, Cornerstone Higher Secondary School, NCC, Bloomfield Hill Higher Secondary School, San Antonio High School, 7 Home High School boys, as well as 7 Home High School girls. So we have 14 parade contingent in total. And for the exhibition stall, we have Agri and Allied Department, including BPO, Human Resource, and also APMA. And compares, we will have from Venemoto Government College, and as well as the visitation. For the civil hospital, we have selected ZCCI to visit the civil hospital, and SBI main branch for the district gate, and social welfare department for orphanage home, Sukhalu. An entertainment program and cultural items, district cultural officer. State lunch preparation will be looked after by district administration. Prize distribution, also district administration. Meeting of retreat, DEF. And exhibition match this time will be played between DC 11 versus Suli Hoho 11. In charge, DSO and Deputy Youth Resource Officer, Zenaboto. And overall supervision, Sri Sukaluchishi, SDO Civil, Zenaboto. Distribution of sweets at the parade ground, statistical department, employment, ARCS, and regulation will be looking after the distribution of sweets at the parade ground. And the tribal escort in charge at the Bashi. So NB, final rehearsal parade will be on the 13th of August at 1 p.m. Ground maintenance to be completed on or before 13th of August 2026. And all concerned departments are requested to complete their assigned work by 13th of August 2026. Thank you. Thank you so much. DDO wise category, 2 categories have been in that. Registration fee has to be submitted by 21st August 2026. Players list has to be submitted
to my PS Avika or Shri Neoshit LDA DC office before the 11th September 2026. The final fixture will be drawn on 15th September 2026. All the departments have to participate in at least 2 categories out of the 6 events. So first entry in every discipline will be free. An extra fee of 1,000 per team for badminton and rupees 500 per team for other events will be charged. There will be no restriction on the number of participating teams per department, but I want the good quality participation and good competition, healthy competition. Points will be tallied as per the points mentioned. So overall, the gold medal will be decided number of 10 points, and then silver for 7 semi-finals for each, like that. Nagaland forest conservation do ekta bishi important topic hoi thagya nishna parent district te thagya Penru village itia forest conservation bishi seriously loise Hornbill TV pra taikan community kiniga miligina kam kuri ase ito por khota krishe abi details sabo ke krisino ke holo Hornbill TV te ere Benru village te higine ase itu village hole to ekta very renowned tourist village ase Taikan laga bosti laga ekta very important feature do ki ase kule Taikan almost 8.4 square kilometer jungle do conserve kuri gine ase conserve kura la matlab to ki ase kule manu ahi gine gas bi katiule mana ase itu eglai noe hoile bi hunting khan bi sob mana hoine ase to yare itu to kile tourist bishi attract kure koise kule to tai khan laga nature conserve kura do bishi sundar pra conserve kura karne manu ahi gina alag states pra hoile bi manu bishi ahi gina itu bosti re saule ahi koise moi khan yare tai khan naga conservation la khisa khan tai khan la bosti laga on manu ekjon la muk pra huniwo amila nam to hile nam ko hinga se aro ami to hile Mount Puna CCA Benru laga secretary ase apni khan yare Benru village te forest conservation la kotha kuma koi diwa Benru village Mount Puna CCA to hile mon 2011 to 2012 September de start hoi jese itu hoa pichete amigan Benru busti manugan to hile amuan laga biodiversity to conserve kuru lage koi kena monte ulai jese itu karne bura buri khan prabi itu to hile community area khan to sai kena amuan ke handle kuri dia nesna amuan bi jonor holibi gas holibi itu to balpra sai kena amuan laga nature to conserve kuru lage koi kena amuan suru hua nisna amuan logging bi aro hunting bi totally ban kuri dise amuan laga CCA area te holibi amuan la dusra jaga holibi amuan sob hunting logging pura ban kuri kena amuan zoom cultivation bi ban kuri dibo koi kena amuan meeting hoi jese itu pichete amuan tate pra CCA area te amuan laga rare animal holibi bishi pai itu karne amuan tagan ke tu hele ji holibi protect kuru lage koi kena amuan tate pra bosti manu tu amuan resolve kuri lise kunba holibi itu illegal hunting holibi kurili tu penalty of rupees 20,000 fine kuru dibo koi na impose kurise to apni khan itu laga conservation do kiman sal hoise successfully conserve ko para do amigan etia tu hele kila sal pra shuru kuri 2012 pra start shuru hoise etia 2026 tak etia tu hele mon bal pra chuli gena busti manu bi mila mili kuri gena amuan sob etia tu awareness thaki jai gena mon dusra busti manu kan ke holibi sensitize kuri lagibo ko gena mon etia tu ase acha to apni an last alag bosti khan bi inega conservation carry out kro lagya forest conservation carry out kro lagya la alag bosti khan gi ki message diwa
हमें गान नेबरिंग विलेज खान की भी हमान कोबले मन आसे अपने आन होइले भी इतु जानवर खान होइले भी गाछ खान होइले भी प्रिजर्व कन्जर्व करि लइले तो हमान ला फ्यूचर जनरेशन खान कारणे तो बेसी बाल होबो तागान तो हेले आराम pra दुनिया ते बहिले भी खुशी होई केना बइबो होई केना कइ दिया बेसी थैंक्स मान गे कोथा कुरा गर्ने इतु थागिसे মই खान येरे बेनरु विलेज लगा बस्ती लीडर कुन भी येरे कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिवली इन्वॉल्व हजे ताइला साइड प्रहुलुई মই खान कोथा हन भी हुनी गने जैसे इतिया दुनिया रे साइगेने जैसे कोइले तो ग्लोबल वार्मिंग तो एकता बेसी डांगोर कंसर्न होई गेने थाकिया होमय इतु छुतु एकता बस्ती दो ताई खान लगा ऑन स्मॉल वेज ते कंजर्व फॉरेस्ट कंजर्वेशन दे भी दुनिया की भी ताई खान भी हेल्प कुरिया लगा भी एकता दिखि पासे मैसेज भी भाल दिया निशना अलग बस्ती खान होली भी इनेगा स्टेप्स मेजर्स खान भी टेक अप कुरिले भाल होवनी की कोई गेने एकता खता ग्राउंड रिपोर्ट एकता आनिया से इत्या गने मन होबो आहिया दिन खन देना इंटरेस्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आनी रहियो के क्रिस्टियन यु के हो कैमरा पर्सन जॉनसन हॉर्नबिल टीवी बेनरु Alright, news Purbo. Nagaland University laga student tuijon kun peace and sustainability opor Hiroshima Orizuru fellowship course te select hoise taijun program do pura kuri dishe taijun thagiche Department of Sociology laga PhD scholar Rebecca Batsadir aro Department of Psychology laga postgraduate student Impolong Tankiri thagishe program do Hiroshima University Sasakawa Peace Foundation Japan aro Columbia University USA pa organize kurise July 28 pro August 6 tak course to Japan de thagya Hiroshima University laga Higashi Hiroshima campus te loise yede country alak alak pa researchers ka nahi gina part loise aro taikan expert lecturers workshops field visits aro collaborative research activities kan kurise floods pra Assam laga 14 districts nishina de bishibia pra affect kuigina thagya de manu muria do 95 te pungchi she kuigina Assam State Disaster Management Authority pra latest report dia de junaise floods pra 1.6 lakh opor manuge affect kurigina ase aro situation do kunuba jaga de olop improved hua jani pai ase report hisab te 563 bosti nishna de flood to affect kurigina ase itiabi itu majude sabse biya pra affect kuria district kando Golakat Lakhimpur Charadio Sivsagar Biswanath Dhemaji Kamrup Metro Johar Sonitpur Tinsukia Nagao Darang Karbi Anglong aro Udalguri ase kurigina jani paise idu Homoy Assam Cabinet Minister Atul Bora pa Bokakat affected area de visit Krishi aro situation do review Krishi. देखिए पानी बढ़ रहे हैं पहले इतना पानी नहीं आया था इस बार तो हर साल पानी बाढ़ होती है इस एरिया का लोग जानते हैं कि हर साल बाढ़ आएंगे इस साल भी आएंगे लेकिन काफ़ी लेट हुआ है यहाँ पे तो आज हमने देखा कि धनश्री का पानी क्योंकि नेप को पानी छू रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे पानी बह रहे हैं और मुकाबला करने के लिए प्रशासन पूरा रेडी है और आज मेरा साथ CDC सर्कुल ऑफिसर सभी लोग हैं पंचायत का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी है तो लोकल गांव बुरा जना विलेज हेड और दूसरा लोग भी काफ़ी बेचारे लोग लोगों के लिए पूरा काम कर रहे हैं ये दो रेवेन्यू सर्कल में कितना लोग अफेक्टेड हुए हैं तो अभी बोलना मुश्किल है क्योंकि बाद ही पता चलेगा क्या कितना हेक्टर्स ये फार्मर्स का नुकसान हुआ है और घर तो काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे PMAY घर बहुत सारा बनाया था PMAY घर और MGNREGA का बहुत सारा काम हुआ था और अमृत सरोवर भी है तो नुकसान तो हो गई नुकसान बहुत सारा नुकसान होगा तो डिजास्टर्स मैनेजमेंट का तरफ से हो और दूसरी डिपार्टमेंट का तरफ से हो PNRD का तरफ से हो और कन्वर्जेंस करके हम लोग कैसे लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं हम जरूर हेल्प करेंगे कितने लोग हैं रिलीफ कैंप में ना रिलीफ कैंप में ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर काफ़ी है तो आज देखिए आज बोकाखात टाउन में भी पानी हो गई है बाढ़ हुई है बोकाखात टाउन में दैट इज़ आर्टिफिशियल में जो मैंने जो देखा तो भी 4 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड में पानी हुआ है और दूसरी गुलुंग टेमेरा उत्तर महुआ दुसुटी दिशोई कुरुआबाड़ी और
और दूसरा जगह में काजीरंगा में भी पानी बाढ़ हुआ है। तो रिलीफ के लिए जो करना है हम लोग कर रहे हैं, और कैटल फीड दे रहा है, और कैंप भी होगा यहाँ पे, हेल्थ कैंप होगा, और कैटल के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए यहाँ पे भी एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी डिपार्टमेंट ने कैंप करेगा। खेत भी बहुत सारा नष्ट हुआ है, खेत नष्ट हुआ है, हर साल नष्ट हुआ है, और इस बार जो बाढ़ हमने देखा, शिवसागर में हो, सरायदेव में हो, चुरहाट में हो, गोलाघाट में हो। गोलाघाट में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि नेप को पानी छो रहे हैं, तो पहले कभी नहीं देखा। तो ये मुकाबला करने के लिए हरदम काम कर रहे हैं। सीएम ने पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और खुद भी घूम रहे हैं शिवसागर सरायदेव में। बाढ़ के वजह से आज एक लोग की मौत भी हुई है। हाँ, यहाँ पे टोटल 3 लोग मौत हुई। आज एक मौत हुई, पहले 2 मौत हुई थी, और जो हमने पहले जो मौत हुई थी, जो एक्सग्रेशिया देना है 4 लाख करके एक्सग्रेशिया दे दिए, 1 को दिया है और बाकी 2 को देंगे। इट्टा करने मन ही साइड